Just a quick video to show you that the thickness of the paper has no influence on the paper tearing. Donc c'est juste une petite vidéo pour vous montrer que l'épaisseur du papier n'a aucune importance. Les gens disent souvent que voilà, leur papier se déchire quand ils le retirent. So this is really thin paper. It's the kind of paper, I don't know what it's called, but that they use for wrapping items in shops and things like that. It's cheap paper. I have a whole stock. Don't ask me where I bought it. I don't know. Well, I know, but it's on a flea market, so I have a good stock of it, so I'm very pleased with that. Donc, c'est un papier dans lequel on emballait la porcelaine, dans les magasins, tout ça. J'ai tout un stock que j'ai trouvé à une brocante, donc je suis très contente avec ça. But it's not because your paper is thin that it's going to tear quickly. Your paper will only tear if you put too much paint on, or if you put the right amount of paint, that the paint is not dry. So I have here a gel print with, I think, 2 or 3 layers, and when I've put the pickup layer on, I waited for 5 hours now, 5 or 6 hours before I pick up the print, and I can feel it's not cool anymore, it's just room temperature. Donc maintenant je sens que le papier il a la température de la pièce, il n'est plus frais au toucher, donc ça veut dire que c'est sec. J'ai attendu 5-6 heures après avoir mis la dernière couche, et maintenant je vais retirer le papier. Voilà, you can see that the plate is clean, so everything is nicely picked up. La Gelli Plate est propre, donc tout est bien retiré. Voilà. Hop, il y a juste un tout petit peu de peinture qui reste là. Et voilà mon impression. Hop. Voilà, des petits défauts, ça c'est le charme de la Gelli Plate. Those little things, that's the charm of the Gelli Plate. But anyhow, my paper is not tearing at all, and here is the print, and let me show you on another one. So this is really thin paper. It tears easily, but it will only tear when it's too wet, or when you don't let it dry long enough. So here is the second print. Taking it off. And those little spots that stay on the gel plate, I imagine that if I have left it for another 5 or 6 hours, that wouldn't have happened. It's just because I painted on the gel plate with a paintbrush that was really a thick layer, and that's why there is some paint staying on the plate. So you can leave it for 5 days if you want to be sure. You see, this has teared because it was not completely dry, even after 5 or 6 hours. I'm glad that this happens, because now you can see how important it is to let it dry. Donc ici, le papier se déchire parce que j'aurais encore dû attendre plus longtemps que 5-6 heures avant de retirer ce papier. Now, if you have really an incredibly beautiful print, and you absolutely don't want those accidents, you can leave the paper just on by a little edge, and then put some gel medium on here, and then the gel medium will, put the paper on again, leave it to dry, and then the gel medium will pick up those little pieces that are still on the gel plate. So if you donc si vous laissez ceci sur si vous n'aimez pas que les petits morceaux restent sur la Gelli Plate, celui-là je vais le recoller, vous pouvez ne pas enlever votre papier entièrement, donc vous le laissez attaché avec un petit bord pour qu'il ne bouge pas. Vous mettez du gel médium sur votre plaque, vous refermez et vous attendez à nouveau 5-6 heures pour que ces petits morceaux se détachent et que votre print est complet.
So let me show you how I'm going to repair this print. Oops, sorry. I'm going to try to put this on exactly where it was before. It's better not to take it off right away. Donc je vais vous montrer comment réparer cette impression qui a laissé quelques morceaux sur la Gelli Plate. So then I'm going to glue this bit on first, so that this will stick to the print. And then I'm going to put some gel medium on all those spots that didn't come off. Okay, that's enough. You don't need much. Press it down gently. And then you insist, of course, on the pieces that you need to be glued on. Donc, vous appuyez un peu partout sur les endroits que vous voulez recoller. I can see that it's not exactly the same spot, but well, it's just to show how this works. C'est pas exactement au même endroit quand même encore, parce que ça c'est très difficile si on retire l'impression entièrement. Donc je vous conseille de ne pas le retirer entièrement. Et donc ceci, je vais laisser maintenant à nouveau pour 5-6 heures. Hein. This will have to stay on for 5 to 6 hours, because if I want to take it off now, it will tear even more, because this is wet. Donc je vais de nouveau laisser 5-6 heures, parce que si je retire le truc directement, ben ça c'est beaucoup trop mouillé et le papier va se déchirer. Donc patience, patience. So I hope now it's dry enough. Again, I'm not very patient, it's only 3 hours later. Il y a seulement 3 heures que j'ai attendu, mais j'espère, voilà, ça s'est quand même réparé là. Alors, okay. I think I will take it from this side, because this was the big piece. Oh, there we go. So you can see almost everything now is off the gel plate, and it's more or less repaired. C'est plus ou moins réparé. Voilà. The moon and the sun on thin paper, so I can use them in my art journals. Voilà la lune et le soleil sur du papier très fin, comme ça je peux les employer dans mon carnet créatif.